Right from the start of the game, we were defending hard, playing quick transition game, spent a lot of time in the offensive zone, and I thought we killed a lot better plays, and it's they're a good team. They don't really give you too much, so just trying to wear them down the whole game. What did you see on that goal? On the OT winning? We're just trying to work the puck around the offensive zone, trying to weave, and when I pulled up, just saw a lane to Cole, and I made a nice play going to the net and getting available. What's it feeling to see Cole getting a special number like 40? Yeah, I mean it's it's what he does, and 40 is just a start for him probably, and he's an elite goal scorer in this league, and to see him having this much success, is a lot of fun for us. You made sure to get the puck to him after the goal. Did you say anything prophetic at all to him, other than congrats? Yeah, I mean we just grabbed the puck for Postgame, and all the guys gave him a big ovation, and it was a special night, and for Gally and Cole, and huge 2 points for our team. So everyone was pretty fired up. How sweet is it that it's a game-winning goal on top of that? Yeah, I mean, it is l'opportunité de ne pas rester patient, mais on l'a fait. Est-ce que ça vous a permis quand même de vous mettre dans la game facilement avec la 4 minutes en partant? Moi, oui, c'est sûr. D'avoir la chance d'être sur la glace puis de compétitionner comme ça, c'est sûr que ça te met direct dans le match. Mike, how big was this performance for you guys coming off the two losses on the weekend, especially the way the game played out? Yeah, it was great. I think we did a good job of forechecking really hard. We knew they played last night, and that's not an easy task to play a team that's rested when you're coming off a back-to-back. So I thought we took advantage of that. What does it mean to a team? Yeah. Thank you. Appreciate it. Typical. Talk about it a lot. What does it mean? What does it mean to be that guy, the first one to do it since the Canadiens moved to this building? Obviously, it's pretty special, but it says a lot about where our team's headed, and that's the right direction. So, it's a lot of work goes into that. A lot of great teammates and coaches. So, it's obviously a team sport, and that doesn't happen without the guys in the room. And just lucky enough to be a part of this group. Reach 40, it's special, but to do it in overtime is even more special, and with a pass from your captain, Suzuki. I mean, they're all special, but obviously, Nick and I have been doing this for a while, and it kind of felt right tonight to get it done that way. But it's a big 2 points for our group, and obviously just on to the next one. They're all important. What can you say about Marty? What playing under him has done for you to be at this stage where you're a 40-goal scorer? It's obviously it means a lot to have him, on your side of things. It's it's pretty special to have a guy like that be your coach and mentor, and he's hard on us, and he wants the most out of us, and it means a lot to see how much work he puts in, the whole coaching staff to get us headed in the right direction and give us a chance every night. So obviously he's done a lot for my full 200-foot game, and I think without that I maybe don't get as many chances. And we've been working at this for a long time, so it obviously feels pretty good, but there's still more time to come. Thank you. What do you think of
his performance tonight. Your goal. Yeah, I was pretty tired. Was out there for a bit and got a lucky stick and was able to kind of change and then get back out and found some space and Susie made a great play. How does it feel for Cole to score his 40th goal and it's a game-winning goal on top of that? Where are you happy? How happy are you for him? Yeah, I'm really happy for him. Honestly, doesn't surprise me. He's so diligent in the way he works and the way he is as a goal scorer. It's really impressive. So, yeah, obviously really happy for him, and I'm sure he's not done there. Lane, what does it mean to a team to have an elite goal scorer like Cole? Yeah, I mean, there's nights where sometimes our offense isn't going, and having a guy like that who could change the tide of a game so quickly with his shot and the way he generates and scores big goals, it helps us a lot, especially when sometimes the offense isn't clicking great. There's been a lot of talk about the defensive aspect of the game lately, but how happy are you with the way that, as a group, you defended tonight? Yeah, it was much better. The emphasis has been defense the last week or 2 weeks or whatever. So much better tonight, and I still think myself and the whole team has better too. It's Josh Anderson stood out.
Bonsoir. Martin, évidemment, on dirait que Cole trouve les grands moments pour marquer les grands buts. Comment tu as vu ce moment-là? C'est assez spécial, ça faisait longtemps que c'était... Moi, Cole, il est capable de marquer des buts, mais moi, j'ai beaucoup aimé le reste de sa game à soir. T'sais, quand il joue comme ça, ben, il va avoir plus de chances de marquer. T'sais. Puis c'est un peu comme le reste de notre équipe. Je trouve qu'on a joué à nos standards qui garantissent rien. Mais je suis content qu'on ait cherché 2 points. Justement, à ce propos-là, Martin, tu disais il y a quelques années, je ne veux pas en faire un meilleur marqueur, je veux en faire un joueur plus complet. Le fait qu'il sorte de tout ça en étant un marqueur de 40 buts, c'est que quelque part, la preuve est dans le pudding que tout le travail que vous avez fait ensemble, l'exemple qui est devenu pour ses coéquipiers, ça rapporte. Bien, c'est sûr. Tu sais, toute sa vie avant qu'il arrive ici, il a joué avec la rondelle beaucoup. La Ligue nationale, la game est jouée sans la rondelle. Les actions défensives, il faut que tu fasses. Tu peux pas défendre. Si tu défends en groupe, tu ne défends pas à 2-3 joueurs, tu défends en groupe. Il y a des actions qu'il faut que tu fasses sur la glace pour ton équipe à la rondelle plus. Quand tu fais ça, si ton équipe a la rondelle plus, coller sur la glace, il va avoir plus de touches. C'est un effet domino. C'est convaincre ces jeunes joueurs-là, talentueux, qu'il y a une game de hockey à jouer bien plus que scorer des buts. Ça a été une guerre de tranchées ce soir, Martin. 2 équipes qui ont travaillé extrêmement fort. Puis en fin de match, tu le dis souvent, c'est souvent les erreurs qui finissent par donner un avantage à l'autre équipe. Puis le fait que Lane Hutson ce soir fasse un jeu défensif assez impressionnant, mais reparte par la suite à l'attaque, génère une collision de 2 joueurs, remettre la rondelle à Suzuki, puis que ça amène le but. Il y a eu un long premier chiffre en overtime. Puis il est allé... il s'est vidé, ce chiffre-là. Puis il est revenu après ça. T'sais. On a eu un gros arrêt de Dobbs. C'est la ligne est fine. Gagne ou perdre, mais à soir, moi, je suis content de notre game en général. Je trouve qu'on se ressemblait plus. Je pense que c'est une meilleure version de nous autres. T'sais. Puis même là, moi, je trouve qu'on a contrôlé la game beaucoup sans être capable de s'éloigner, de se séparer, avec un début tough, sur 4 minutes. Mais du coup, on perdait 1-0 après ces 4 minutes-là. Là, on opérait là, en première. Là, mais ce serait le fun de pouvoir séparer plus. Mais les intentions des 2 bords de la glace, on a joué plus tough aussi. On a plus de robustesse dans les moments où ce que ça s'est présenté. Fait que je pense que c'est une game qui nous montre que c'est qu'on est capable. C'est de continuer à essayer d'amener ça tous les soirs. Puis en sachant que ça ne garantit pas une victoire, mais ça t'aide. Salut Martin. Gallagher jouait son 900e match ce soir. Quelle est son importance dans cette équipe-ci? Tu disais que, en fait, Cole disait que tu l'avais même affronté dans ta carrière. Qu'est-ce que ça dit sur sa longévité, sur son importance dans cette équipe-ci? Oui, mais tu sais, quand tu es dans une place pour si longtemps que ça dit beaucoup de ton caractère, ton côté humain, ta présence que tu amènes plus que sur la glace. Puis tu regardes comment Gally est rentré dans la ligue, comment il s'est trouvé une place, la manière qu'il joue, c'est galvanisant, ça se dit-tu, ça? Il y a une énergie galvanisante, il donne tout. Puis il mérite, c'est pas facile de jouer 900 games dans la Ligue nationale. Il n'y en a pas gros qui font ça. Puis comment que les 900 games qu'il a joué, lui, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de... c'est pas un gars de périmètre, c'est un gars qui est en avant du net, et il va prendre des grosses mises en échec, c'est un guerrier. Fait que la manière qu'il joue, c'est pas facile de se rendre à 900 games. Fait que moi, je lève mon chapeau, je suis bien fier de lui. Martin, ça fait 32 ans qu'on n'a pas vu un marqueur de 40 buts à Montréal. Tu l'as déjà fait, 40 buts. Tu es en mesure de juger à quel point d'expliquer à quel point c'est difficile d'atteindre un chiffre comme celui-là. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe dans une saison? Tu as eu une bonne carrière offensive, mais qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe dans une saison pour que tu réussisses à atteindre un plateau comme ça
C'est pas une chose. Des fois, les choses partent bien loin de la saison. Tu sais, c'est qu'est-ce que tu fais pour te préparer pour une saison. Tu sais, surtout le hockey d'aujourd'hui, si tu vas avoir des opportunités de marquer ce nombre de buts-là, il faut que un certain temps de glace. Puis, c'est dur d'aller chercher un temps de glace si l'entraîneur n'a pas confiance quand tu es sur la glace, de l'autre côté de la rondelle. Fait que, tu sais, ça prend un commitment. Un engagement. Ça prend un engagement, un joueur comprend ça, puis Cole il a compris ça, tu sais, c'est sûr. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un marqueur de 40 buts. Ici, c'était quand? Ouais, c'est ça, j'avais 18 ans. Tu sais, fait que ça me rajeunit pas, là. Mais moi, je suis fier de pouvoir le voir à mes yeux sur le banc. Tu sais, la manière qu'on jouait à soir, d'aller chercher ce game-là, tu sais, ça donne des frissons, c'est des feelings que tu peux pas récréer, il faut t'y vivre. Puis je suis bien content pour lui, puis les fans, puis l'organisation. Marty, talking to Kanan over the last week or so, he's been fighting it a little bit and trying to find a certain, I don't know if you would agree, but that looked like really classic Caden Gooley. What did you see, and what do you hope this might trigger in him in terms of finding something I think he played to his identity tonight. You know, he's a guy that's going to, you know, support the attack in the O-zone. Not necessarily off the rush, and, you know, he's going to defend first, but he's able to keep the O-zone going without doing anything flashy, you know. And I thought that he did that tonight. I think he had a lot of, you know, shot towards the net, but to me, it's his defensive play, and he, you know, he was physical, and, you know, so we hope that, you know, we get that. Marty, there's such a bright spotlight on the players here. In the past, maybe there's guys who didn't want to play here because of it. Some guys maybe couldn't handle it. The young guys on this team seem to have embraced it, like Cole, Nick. What impresses you most about the way they've been able to embrace everything that comes with playing in this city, in the spotlight? Well, I mean, I think what helps that little bit is you have many young guys going through kind of the same stuff together. And I think that helps, you know. I mean, it's such a young league now, so they kind of come together. You know, in the past, it was not a young league, so you'd have, you know, 2, 3 young guys. Everybody else was married with kids, so to speak, so you're kind of alone a little bit. And, you know, I think the fact that we have so many of them, I think they enjoy each other and they go through everything together, you know. So I think there's a bond there because there's so many of them. And that was a big part of the rebuild plan, right, when you guys started? Well, you usually rebuild with youth. No, but I mean, bringing together guys who were like, even the guys you brought in, like were 24, 25. You're not, you know, you haven't really gone out and gotten the 30-year-old guys. Yeah, no, I don't think that was. You know, at the time, I think we were. You look at the guys that we added to the group. You know, the Docker, the Newey. You know, those guys are almost the same age as the guy that we had drafted, like the Cole and Slav, and so there's just so many of them. And you know, obviously now we have a few guys with kids, but you know, the mix that we have, it's been really good for the young guys. Martin, juste faire du pouce sur Brendan Gallagher. Comment est-ce que tu as vu l'ovation qu'on lui a réservée? On l'a vu un peu émotif aussi. Puis comment tu as aimé sa réponse ce soir, quand même 6 mises en échec? Non, il a super bien joué. Cette ligne-là était bonne à soir encore. Tu sais, l'hommage, c'est... Moi, je pense que les fans ici à Montréal, ils respectent la personne qui va au travail à tous les games. Tu sais, le guerrier, je pense qu'il respecte ça beaucoup. Fait que l'hommage qu'il y a eu, c'est mérité. Tu mérites pas un hommage de même avec 100 games, tu sais, là. Puis surtout de la manière qu'il joue. Tu sais, c'est un hommage